హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. చూసారు కదండి ఈరోజు సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ ఎలా కంప్లీట్ అయింది. సో రానున్న ఎక్స్పైరీస్ రేపు కాకుండా ఇంకొక రోజులో ఇంకా ఎక్స్పైరీస్ ఉన్నాయండి. వరుసగా మంత్లీ ఎక్స్పైరీస్ ఉన్నాయి. నిఫ్టీ, బ్యాంక్ నిఫ్టీ, సెన్సెక్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫిన్ నిఫ్టీ, నాట్ సెన్సెక్స్, ఫిన్ నిఫ్టీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మిడ్ క్యాప్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాంక్ ఎక్స్ ఆల్సో. ఆల్మోస్ట్ every expiries will be available on that monthly expiries. A lot of expiries available in single day. Come to that Sensex expiry ఎలా కంప్లీట్ అయిందో ఈరోజు జస్ట్ చకాచక్న చూసేసి అండ్ రేపటి అనాలిసిస్ గురించి చూద్దాం. ఇఫ్ యూ రియల్లీ లైక్ మై ఛానల్, ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ అండ్ beside one more bell symbol will be there. You can select that bell symbol whenever put videos na, so we'll get alert. సో నేను ఏం పెట్టిన వీడియో ఆటోమేటిక్గా మీకు అలర్ట్ వచ్చేస్తుందండి. సబ్స్క్రైబ్ పక్కన ఆల్ బటన్ని క్లిక్ చేసుకుంటే, ఓకే, గంట సింబల్లో ఆల్ ఉంటుంది కదండి, అది క్లిక్ చేసుకుంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. దెన్ కమ్ టు దట్ సెన్సెక్స్ ఎక్స్పైరీ లెవెల్స్ ఎలా ఫామ్ అయినాయి, ఏంటి, మనం అనుకున్నట్టు జరిగిందా లేదా అనేది కూడా చూద్దాం. కమ్ టు సీ హియర్ సినారియో ఆఫ్ ద సెన్సెక్స్. మనం ఏమనుకున్నాము, ఇఫ్ ఓపెనింగ్ పాయింట్ కానీ బ్రేక్అవుట్ అవుతే, ఓకే, దిస్ ఇస్ 15 minute సినారియోలో చూస్తున్నాను. ఓపెనింగ్ పాయింట్ బ్రేక్అవుట్ అయితే TP4 ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP5 అని చెప్పాను. TP5 ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ ఈ రేంజ్లో ఉందండి. సో ఆల్మోస్ట్ వెరీ నియర్ టు TP5 వరకు వచ్చింది. బట్ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ రిజెక్ట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడు ఓపెనింగ్ పాయింట్ కానీ రిజెక్ట్ అవుతుందో, మీకు ఏం చెప్పాను, సెకండ్ ఆపర్చునిటీ, ఎప్పుడు ఓపెనింగ్ పాయింట్ కానీ రిజెక్ట్ అవుతుందో దెన్ హ్యాస్ టు టార్గెట్ ఈజ్ సపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ TP2 అండ్ ఈవెన్ పాసిబుల్ టు టెస్ట్ TP1 అని చెప్పాను. నిన్నైతే మీకు ఏం చెప్పాను, దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్లీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ద TP2 బ్యాండ్ అని చెప్పాను. ఆల్మోస్ట్ 1 time వచ్చింది, రీటెస్ట్ అయింది, సెకండ్ టైం వచ్చింది, రీటెస్ట్ అయింది, థర్డ్ టైం వచ్చి అక్కడే క్లోజ్ అయిపోయింది. సో దట్ ఈస్ ఫర్ ద సెన్సెక్స్ లెవెల్స్. ఈవెన్ దట్ ఎక్స్పైరీ ఈస్ వాలటైల్, అప్ సైడ్ వాలటైల్ క్లోజ్ అయిపోయింది. సో యూ కెన్ సీ ఫర్ దట్ సినారో రేపటి యొక్క నిఫ్టీ లెవెల్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ లెవెల్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒక్కసారి చకాచక్న వెళ్దాం. కమ్ టు సి నిఫ్టీ. Guys, నా అనాలిసిస్ కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. జస్ట్ కమ్ టు సీ హియర్ సినారియో ఆఫ్ దట్ నిఫ్టీ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ లైక్ ఇన్ 30 minutes టైం ఫ్రేమ్ TP4లోనే TP3 అండ్ TP4 మధ్యలో ఓపెన్ అయింది. మనం ఈ రేంజ్లో అనుకున్నాము, ఆ లిటిల్ బిట్ అప్ సైడ్ ఓపెన్ అయింది. టార్గెట్ ఈస్ TP4 రీచ్ అయింది. దెన్ యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ TP5, అక్కడి నుంచి రిజెక్ట్ అయిపోయి ఇట్స్ కేమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP2 సపోర్ట్. ఇంకా నా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈ రేంజ్ వరకు ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ ఇదే రేంజ్కి వచ్చి క్లోజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో నిఫ్టీ అయితే కంపల్సరీ ఇలా క్లోజ్ అయింది. జస్ట్ కమ్ టు రేపటి అనాలిసిస్ లెవెల్స్ చూద్దాం. సో రేపటి యొక్క అనాలిసిస్ లెవెల్ చూస్తే ప్రజెంట్ అయితే నాకు తెలుసున్నంత ప్రకారం అయితే మార్కెట్ అయితే ప్యాటర్న్ అనేది హయ్యర్ హై ఫార్మే చేస్తుందండి. చూద్దాం. జస్ట్ కమ్ టు సి. ఓకే, దీనికి ముందు ఒకసారి వీక్లీ లెవెల్స్ పెడతామా. దిస్ ఇస్ ద వీక్లీ లెవెల్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఓపెనింగ్ పాయింట్ నీకు మండే కూడా చెప్పాను, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓపెనింగ్ పాయింట్ కానీ బ్రేక్అవుట్ అయితే యాంటిసిపేషన్ టు టెస్ట్ TP4 అని చెప్పాను. సో దిస్ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇన్ నిఫ్టీలో. సో ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP3 బ్యాండ్ రేంజ్ అనేది నాకు కనబడతా ఉంది. సో ఇట్స్ ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ. మార్కెట్ అయితే ఫాలో అవబోతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఫాల్ అంటే భయంకరమైన ఫాల్ అయితే కాదు. సో అప్ ట్రెండ్లో లిటిల్ బిట్ ఫాల్, ఇట్స్ ఎ కరెక్షన్ అని అంటారు దాన్ని. సో లిటిల్ బిట్ కరెక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ రీటెస్ట్ అప్ సైడ్కి రావాలి అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఫర్ దాట్ జస్ట్ క్లిక్ టు సి ఫర్ టుమారో లెవెల్స్ మాత్రమే క్లిక్ ఆన్ చేస్తున్నాను ఇన్ దిస్ టైమ్ ఫ్రేమ్ ఓన్లీ. నౌ యూ కెన్ స్విచ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. లైక్ చూడండి, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్విచ్ ఆన్ చేసినా చూడండి. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్లీ TP4 అండ్ దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్లీ ద TP3. సో రేపు మార్కెట్ వాలటిలిటీ క్రియేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడుతూ ఉన్నాయి. ఎందుకు సార్ మీరు వాలటిలిటీ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్సెస్ కనబడుతున్నాయి అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ వీక్లీ లెవెల్స్ అనేవి చాలా వైడ్గా ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఒక రోజు ట్రెండ్ ఇచ్చింది, దాని రెండో రోజు వాలటైల్ ఇచ్చింది, మూడో రోజు కూడా వాలటైల్ ఒక సపోర్ట్ తీసుకొని మళ్ళీ అప్ సైడ్కి వస్తుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ద 3 days. నెక్స్ట్ ఎక్స్పైరీ డే ఉంటుంది 27th. విల్ సీ దిస్ ఎక్స్పైరీ డే అండ్ 7th వాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డైరెక్షన్ అప్ సైడ్ ఆర్ డౌన్ సైడ్ అనేది కూడా చూద్దాం. జస్ట్ కమ్ టు సినారియో ఆఫ్ ద రేపటి అనాలిసిస్ లెవెల్స్ చూద్దాం. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ గైస్, ఇక్కడ ఏం కనబడుతుందంటే, ఇక్కడ చూడండి, TP1 హయ్యర్ హై ఫామ్ చేసింది. ఓకే, సో TP4 ఆల్సో హయ్యర్ హై ఫామ్ చేసినట్టే. ఓకే, సో అంటే మార్కెట్ అప్ సైడ్ పోతుంది అని చెప్తుంది. కాకపోతే ఏమైందంటే మనకు మార్కెట్ అప్ సైడ్ పోతుందని చెప్తుంది. కాకపోతే మనకి ఇక్కడ ఏమైందంటే మార్కెట్ ఇక్కడ చూడండి, మార్కెట్ ఫాల్, రీటెస్ట్ అండ్ అగైన్ ఫాల్ అవుతుంది. సో ఇది కంటిన్యూ అయ్యి ఒక సపోర్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో ఇది రేపు ఓపెనింగ్ పాయింట్ కాంప్రమైజ్ అయితే
Okay, this opening point will be assumed here, or here opening point will be there. If it is a compromise, then anticipation to test ఈ రేంజ్ వరకు ఆర్ ఈ రేంజ్ వరకు పడే ఛాన్స్ అయితే కనబడుతుంది. దిస్ ఇస్ మై వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ బికాస్ ఇట్స్ సైకాలజికల్ లెవెల్స్ విల్ బి ఆల్సో దేర్. 500 520 levels is there na. This is the psychological level point also is there. So that's why in this point is the very very strong support. If it's break, then anticipation to test TP2 range వరకు అయితే కనబడతా ఉందండి. ఓకే, ఇది మన అనాలిసిస్ లెవెల్స్. ఇఫ్ యూ కమ్ టు సీ హియర్ సినారో, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చూస్తే మీకు ఓకే 665 and 679. ఓకే, లిటిల్ బిట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఐ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైక్ హియర్ ఈ రేంజ్లో ఓపెన్ అవుతుంది అని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. ఈవెన్ మీకు ఇలా ఉన్నప్పుడు మార్కెట్ మీకు చాలాసార్లు చెప్పాను, గుర్తుందా? సో ఇలా ఫాలో అయ్యి రీటెస్ట్ ఇచ్చి ఫాలో అవుతుంది అంటే మార్కెట్ హ్యాస్ టు కేమ్ డౌన్ టు సపోర్ట్ అండ్ ఇట్స్ ఫామ్, ఆర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సడన్గా గ్యాప్ ఓపెన్ అయ్యారు కానీ మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ అయితే కనబడతా ఉంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఈటీపీ2 బ్యాండ్ అయితే వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ అయితే కనబడతా ఉంది. సో 23,800 is a very very strong resistance, and tomorrow is that this TP1, that TP2 is that market is very very strong resistance. So tomorrow market is playing in between these two bands అనేది నాకైతే కనబడతా ఉంది. సో హోప్ గాయ్స్ మీరు ఇందులోనే మీరు హ్యాపీగా ట్రేడ్ చేసుకొని ప్రాఫిట్ తీసుకోండి. మోస్ట్లీ వాలటిలిటీ ఆప్షన్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. సో వాలటిలిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఆపర్చునిటీ, బోత్ సైడ్స్, కాల్ అండ్ పుట్ సైడ్, బోత్ సైడ్ ఆపర్చునిటీ. సో చాలా జాగ్రత్తగా ట్రేడ్ చేసుకోండి, ప్రాఫిట్ తీసుకోండి. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇది బ్రేక్అవుట్ అయితే మాత్రమే ఇట్ అండ్ టెస్ట్ టు TP3 అండి. ఓకే, సో మన లెక్క ప్రకారం అయితే ఇది ఆర్ ఈ రేంజ్ వరకు ఎక్స్టర్నల్ టార్గెట్ రేంజ్ లాగా ఇది ఒక రేంజ్ వేసుకోవచ్చు అండి. దాట్ ఈస్ ద థింగ్. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్ సపోర్ట్ తీసుకుంటే మాత్రం మార్కెట్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్, మళ్ళీ ఇదే రేంజ్కి వచ్చి క్లోజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయండి. ఈ రేంజ్ ఆర్ ఈ రేంజ్కే వచ్చి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే క్లోజ్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. సో హోప్ గైస్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా అనాలిసిస్ గా నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. దెన్ కమ్ టు బ్యాంక్ నిఫ్టీ. సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూస్తే మనకి ఏం తెలుస్తుందంటే, సో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్సో సేమ్ యాజ్ ఎ ప్యాటర్న్. ఇందులోనే బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూద్దాం. జస్ట్ కమ్ టు స్విచ్ ఆన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ. ఓకే, just I will switch off this tomorrow levels. First thing is bank nifty, what we played, expected same like that or not, we'll see. So మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏం చెప్పాను నేను మీకు, ఆల్మోస్ట్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈజ్ ద ప్లేయింగ్ వాలటైల్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని చెప్పాను. సో TP1 ఓపెనింగ్ పాయింట్ కానీ కాంప్రమైజ్ అయితే ఇట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP2 అని చెప్పాను. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్. ఇఫ్ ఇట్స్ బ్రేక్ ఇట్ కమ్ డౌన్ టు టెస్ట్ TP1 అని చెప్పాను. ఓకే, సో దిస్ ద థింగ్ ఈస్ అంటిసిపేషన్ లెవెల్స్. ఓకే, ఇఫ్ యూ కమ్ టు సీ హియర్ మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది చూడండి, దీస్ ఆర్ వీక్లీ లెవెల్స్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ ద వీక్లీ రెసిస్టెన్స్, వీక్లీ సపోర్ట్. ప్రజెంట్ అయితే TP3 టు TP4 రేంజ్లో అయితే కనబడుతుంది. ఓకే, సో మార్కెట్ అయితే నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ రేంజ్ వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడుతుంది. సో రౌండ్ ఫిగర్ లెవెల్ 51,000 ఈ రేంజ్ వరకు అయితే వస్తే బాగుంటుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. కాకపోతే రావాలి, చూద్దాం. జస్ట్ దీనికి ఏం చేస్తానంటే ఫస్ట్ వీక్లీ లెవెల్స్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను, ఓన్లీ జస్ట్ టుమారో లెవెల్స్ మాత్రం చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఏం లేదండి, హూ ఆర్ యూజింగ్ అవర్ ఇండికేటర్ కదా, వాళ్ళు 2 యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇండికేటర్స్ని. జస్ట్ 2 యాడ్ చేయండి, ఒకటి వీక్లీలో పెట్టండి, ఒకటి డైలీలో పెట్టుకోండి, సఫిషియంట్. దెన్ కమ్ టు స్విచ్ ఆన్ హియర్ డైలీ లెవెల్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ టుమారో లెవెల్స్. నౌ ఇక్కడ చూడండి, ఈ రోజుతో కంపేర్ చేస్తే నిన్న మీకు ఏం చెప్పాను, వోలటైల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పాను. సో మార్కెట్ అయితే పైకి వచ్చింది అండ్ రీటెస్ట్ ఇచ్చింది అండ్ ఫాలో అయింది అండ్ రీటెస్ట్ ఇచ్చింది అండ్ అగైన్ ఇట్స్ ఫాలో అయింది. సో ఇలా ఫాలో అవుతుంది అంటే మార్కెట్ యొక్క స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్ అయితే ఈ రేంజ్ అయితే కనబడతా ఉంది. బట్ స్టాప్ లాస్ అంటే ఇంకా మాత్రం ఇట్ విల్ వెంట్ అప్ టు TP3 బ్యాండ్ కూడా పాసిబిలిటీ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, పాసిబిలిటీ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ డైనమిక్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఫార్మింగ్ హియర్. ఓకే, ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. నౌ యూ కెన్ సీ హియర్ గైస్, TP1 హయ్యర్ హై ఫామ్ చేసింది. ఓకే, సో TP4 లిటిల్ బిట్ హయ్యర్ హై ఫామ్ చేసింది. ఓకే, నాట్ వెరీ హై లెవెల్స్. దీన్ని బట్టి నీకు ఏమర్థమైంది, సో రేపు లిటిల్ బిట్ ట్రెండింగ్ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఎందుకు అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హియర్ గైస్, TP1 higher high, TP4 also higher high, but it's not very much high. Okay, so market is going to downside support వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడతా ఉన్నాయి అనుకుందాం. సో వేర్ ఇస్ ద డౌన్ సైడ్ సపోర్ట్ అంటే యూ కెన్ కమ్ టు సీ హియర్, ఈ రోజుతో వీటితో కంపేర్ చేస్తే రేపు వీటితో నేరోగా ఉన్నాయి కాబట్టి
రేపు బ్యాంక్ నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే నిఫ్టీతో కంపేర్ చేస్తే బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కొంచెం లిటిల్ బిట్ మంచి మూమెంటం ఉందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అండి. దాట్ ఈస్ ద థింగ్. జస్ట్ కమ్ టు స్విచ్ ఆన్. ఈ రోజు లెవెల్స్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. ఓన్లీ టుమారో లెవెల్స్ మాత్రమే యాక్టివేట్ చేశాను. ఇక్కడ చూద్దామా, ఇక్కడ బయ్యర్ సెల్లర్ జోన్ హియర్ సిట్టింగ్ టు హియర్. ఓకే, టూ మచ్ బయ్యర్ సెల్లర్ జోన్ ఉంది, ఆబ్వియస్లీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ హియర్ వేర్ ఇస్ ద వాల్యూమ్ ఈస్ సిట్టింగ్ హియర్. Too much volume is represented quarterly and monthly volume. Okay, so వీక్లీ వాల్యూమ్ని కాంప్రమైజ్ చేసి కిందికి వచ్చింది. సో ఆబ్వియస్లీ ఎలా ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మార్కెట్ హ్యాస్ టు ద రెసిస్టెన్స్ ఈస్ TP2 ఈస్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్. దిస్ ఇస్ ద వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ మార్కెట్. Okay, this is a resistance. This is a very very strong resistance. If market point is open, market is opening like this. Okay, if it is go up test also not a problem, wait for it. Okay, if it is any price action creating downside, then your entry come down to test like this. Even possible to, this is final target, this is the second target, and this is the first target. So afterwards it has come down to upside అని ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఏ రేంజ్ వరకు వచ్చిందో ఆ రేంజ్ వరకు వచ్చి ఈవెన్ బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే కనబడుతున్నాయని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను. హోప్ గైస్ నా అనాలిసిస్ కానీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. జస్ట్ యూ కెన్ సీ హియర్ వన్ మోర్ థింగ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ TP3 ఈస్ బ్రేక్ నా TP4 ఈవెన్ TP5 ఆల్సో బీ పాసిబుల్. ఓకే, TP4 అయితే పాసిబుల్గా ఉంది, TP5 యాంటిసిపేషన్ ప్రొటెస్ట్. ఓకే, ద బ్యాండ్స్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ నారో, సో దట్స్ వై. అందుకనే మీకు ఇక్కడ వారం లెవెల్స్ స్విచ్ ఆన్ చేశాను. ఓకే, సో వారం లెవెల్స్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. సో మార్కెట్ విల్ బి ప్లే ఇన్ బిట్వీన్ TP2 టు ఈ TP3 రేంజ్. సో రేపు యొక్క ట్రేడింగ్ లెవెల్స్ సెక్షన్, దిస్ ఇస్ దట్ రేంజ్. ఓకే, దిస్ రేంజ్ టు ఈ రేంజ్లోనే ప్లే అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే కనపడతా ఉంటాయి. సి, అండ్ ఈ రేంజ్ వరకు కూడా రాకపోవచ్చు, ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద ఓపెనింగ్ పాయింట్. ఓపెనింగ్ పాయింట్ ఈస్ దట్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్. వీక్లీ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఓపెనింగ్. వీక్లీ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఓపెనింగ్ మీన్స్ it is very very strong. If it is break, then has to come down to test downside. Otherwise my view is going to upside direction only. Okay, because of this is the bullish trend market. Okay, so market అయితే యాక్చువల్గా bearish but little bit pump up ఫామ్ అయింది సపోర్ట్ తీసుకొని. ఓకే, సో మార్కెట్ అయితే ఒక రెస్ట్ పొజిషన్కి రీచ్ అయింది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మీకు ఏం చెప్పాను వీక్లీ అనాలిసిస్ వీడియోలో చూడండి, ఏం చెప్పానో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. సో హోప్ గైస్ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నా అనాలిసిస్ కానీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, బాయ్.